أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, we'll start our program with the recitation of Quran, followed by the recitation of Dua Iftitah, and inshallah, Majlis commemorating the Shahadat of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. And tonight's sponsors are the following: Dr. Pervez and Mrs. Nayed Hamdani, Mr. Zain and Mrs. Amreen Razak, Mr. Sadiq and Mrs. Anjum Zaidi and family, Mr. Sayyid and Mrs. Sabika Hasnain, Mr. Ibrahim and Mrs. Shanaz Nasser and family, Mr. Ibn Ali Zaidi and Mrs. Sayyida Fatma Zahra, Mr. Shariar and Mrs. Asma Haider, Mrs. Rahana Musfi and family, Mr. Suhail Abbas and Mrs. Zahra Zaidi, Mr. and Mrs. Ali Waqif, Mr. Majid and Mrs. Sultana Musfi, Mr. and Mrs. Nadeem and Shafaq Bukhari, Dr. Akhil and Mrs. Afshin Ahmad. Please recite Surah Fatiha for all of their marhumeen, especially marhum Sayyid Akhtar Ali Musfi. Surah Fatiha. Bismillah, Ahmad Bhai, you can share the screen. We can start with the Quran. Tonight, inshallah, we'll read juz number 20. And I invite Rayan Alidina to start us off. Bismillah. Please enable screen sharing, Maulana. Bismillah. Rayan is not on. Ali Hassan, you can start us off. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. Where are you reading from? Okay, just a couple of ayat ahead. So you can come down to ayat number 59, 60, and start from Amman Khalaqa. Amman Khalaqa, you see that? It was just the 2 ayat down. So just keep reading where you left off. Don't worry about it. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خيرا أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا
شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم هم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله والأرض والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العظيم. Just read one ruku, okay? Murtaza bhai, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد عوهدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولو تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي يستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين
وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ میری بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم. احسنتم. شہباز بھائی جی بسم اللہ. ایک منٹ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نباء موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفات منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن
رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون أحسنت. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Ahmed, are you going to read? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما दोनों में से एक जगह रुक सकते हैं, दोनों जगह नहीं रुक सकते. إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الدين فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوهين. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نظير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على. Inshallah, very quickly I'll go over the summary of juz number 20 from Quran. There are 3 surahs that are being discussed in this juz. First is Surah Namal, second is Surah Qasas, which we are reciting, and third is the beginning part of Surah Ankabut. So inshallah, about Ankabut, I will discuss tomorrow. Surah Namal, the remaining part of Surah Namal, there are 2 main discussions. First is the 5 proofs of the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1, the creation of the heavens and the earth, skies, the earth, and then the rainfall, as well as that which grows from the ground. Second, the land, the rivers, the mountains, and the seas. Their system and nizam is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Third,
No one except Allah is the one who responds to the call of the one who is majboor, mustar. Amman yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu su. As far as the things on the land and on the sea, Bahr and Bar, Allah is the one who shows the path. He's the one who has the nizam of the winds in his possession. And he's the one who created you for the first time. He's the one who will recreate you the next time. Second is about Qiyamah, that what will happen on Qiyamah, the manzar, the scene will be that sur, there will be a sound that you will hear, there'll be a trumpet that will be blown, and the mountains will be flying like the clouds in the air. And then when everybody is gathered on the Day of Judgment, of course, good people and bad will be separated from one another. Surah Qasas, there are two main discussions. Story of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam with Fir'aun, and then the story of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam with Qarun. Both of these discussions are found in this surah. So in fact, if you want to read about Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, you're doing a research, this will be the surah to look at. We actually have done a tafsir of Surah Qasas here in our Fajr program, and we went in the depths and details of how from the very beginning, the birth of Hazrat Musa, the time that he was carried into that chest to the house of Fort of Fir'aun, and how his sister walked along with the chest, guiding them, and the story of Hazrat Musa then growing up a young man, having this conflict with one who was Shi'atihi, and the other one was who was Aduvihi. Shi'atihi means the one who was his follower, the other one was his enemy, and how Hazrat Musa helped him out. He knocked the Aduv down, and that enemy died on the spot. Hazrat Musa then fled. He arrived in Madian, the story with Hazrat Shu'aib, marrying one of the daughters of Hazrat Shu'aib, and then coming back with his family back to Fir'aun, and of course, going through all of that. So that story could all be found in the Surah Qasas, as well as the story of Hazrat Musa along with Qarun, and how he was such a rich person, but he built this paradise for him on this land, and he did not even get to step into it. So that's the sad part of that story. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillah with the dua iftitah. دعاء افتتاح. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدهتي، واجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور أثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وهلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره،
وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عديما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفهك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبتع عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبتع عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك عليه. يا ربي إنك تدعوني فأوليان وتتهبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالك الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك الإسباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعادله قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عسي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد عتاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبها. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين
موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وهجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدتي نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. هججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نسيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا وشب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغذ به عن مغرمنا
واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به يسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سعلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسى المعتين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح منك تعجل وبضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. हजरत अब्बास शाह लाफता के शेर हैं हजरत अब्बास शाह
فتح کے شیر ہیں خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر کیوں نہ ہو ارجنگ میں یہ مثل ہے فتح یا کیوں نہ ہو ارجنگ میں یہ مثل ہے فتح یا وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر حضرت عباس شاہ پر محمد علیہ السلام راہ خدا میں جب بھی چلا بے خودی کے ساتھ محسوس یہ ہوا کہ چلا ہوں ممکن نہیں بغیر علی کے نبی ملے ممکن نہیں بغیر علی کے نبی ملے ہر قدم پہ جب کہ علی تھے نبی کے ساتھ راہ خدا محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد سلام کے چند شعر ہیں فاتح خیبر نہ ہوگا فاتح خیبر کے بعد فاتح خیبر نہ ہوگا فاتح خیبر کے بعد جس طرح ممکن نہیں حیدر کوئی حیدر کے بعد فاتح خیبر نہ ہوگا فاتح خیبر کے بعد جس طرح ممکن کوئی جس طرح کوئی نبی ہوگا نہ پیغمبر کے بعد اس طرح ممکن نہیں کوئی وسیع حیدر کے بعد فاتح خیبر
سب پہ واضح ہو گیا حکم خالق سے علی مولا ہے پیغمبر کے بعد فاتح خیبر نہ ہوگا فاتح خیبر کے بعد مان لے اب جانشین مصطفیٰ ہے شب ہجرت علی بستر پر پیغمبر کے بعد فاتح خیبر نہ ہوگا فاتح خیبر کے بعد بنا خم کجاووں سے برائے مرتضی پھر نہ ممبر بن سکا ایسا کوئی ممبر کے بعد فاتح خیبر نہ ہوگا فاتح خیبر کے بعد مثل فضا مل نہیں سکتی کنیز فاطمہ اور غلام مرتضی ممکن نہیں قمبر کے بعد فاتح خیبر نہ ہوگا فاتح خیبر کے بعد تسکین دل شبیر خلقت ایک تھی ہم شبیہ مصطفیٰ ممکن نہیں اکبر کے بعد فاتح خیبر نہ ہوگا فاتح خیبر کے بعد جس طرح ممکن نہیں حیدر کوئی حیدر کے بعد فاتح خیبر محمد و آل محمد صلوات فاتحہ پر محمد و آل محمد صلوات سجدے میں شیر حق کا دو پارا ہوا ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بامدر بلا لو کہ ہو گئے میرا خون سے تر ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر گردوں پہ جبرائیل پکارے مرحم ہوا سجدے میں حق کے قتل امیر حرام ہوا سجدے میں حق کے قتل امیر حرام ہوا پہنچی جو گوش حضرت زینب میں یہ صدا رو کر کہا رو کر جناب شبر و شبیر سے کہا جاؤ خدا کے واسطے مسجد میں تم ذرا کہتا ہے کوئی قتل ہوئے شاہ لاپتہ کہتا ہے کوئی قتل ہوئے شاہ لاپتہ کس نے امام اعجاز
سے گئے تھے نماز کو، بابا میرے تو گھر سے گئے تھے نماز کو، یہ سن کے دوڑے جانے بے مسجد حسن حسین، دیکھا کہ رو رہے ہیں نمازی بشور حسین، اور خون میں اپنے لوٹتے ہیں شاہ مشرق، سر اپنا پیٹنے لگے زہرا کے رو رہے ہیں، سر اپنا پیٹنے لگے زہرا کے رو رہے ہیں، غم سے کلیجے دونوں کے سینے میں پھٹ گئے، چلا کے آئے بابا کا حال پٹ گئے، چلا کے آئے بابا کا حال پٹ گئے، پر یاد ہے کہ خانہ زہرا ہوا تباہ، زخمی کیا وسیع محمد کو بے گناہ، یہ کہہ کے لائے روتے ہوئے تابا خوابگاہ، حضرت کی آنکھیں بند کرتے تھے آہا، حضرت کی آنکھیں بند تھی کرتے تھے آہا، سے ابا تھی سرخ جرات میں درد تھا، مانند زعفراں رخ پر نور زرد تھا، مانند زعفراں رخ پر نور زرد تھا، روئے علی حسن کو گلے سے لگا اور ہاتھ ان کے ہاتھ میں 9 بیٹوں کا دیا، عباس نامدار کے حق میں نہ کچھ کہا، چپ کے کھڑے تھے سامنے اور رنگ زرد تھا، چپ کے کھڑے تھے سامنے اور رنگ زرد تھا، پاسے ادب سے باپ کے کچھ نہ سکتے تھے، ماں ان کو دیکھتی تھی وہ ماں کا تکتے تھے، ماں ان کو دیکھتی تھی وہ ماں کا تکتے تھے، ام البنی سے روکے علی نے کہی دے دوں حسن کے ہاتھ میں کیوں کر میں اس کا، شہدا تیرے پسر کا ہے شبیر خوش صفا، اور عاشق حسین ہے عباس نیکزار، عاشق حسین ہے عباس نیکزار، شان بہت اس کا دے کے ہاتھوں میں شبیر سے، اے لال یہ غلام تمہارا ہے باوفا، میری طرح سے پیاری سے کیجیو سلام، میری طرح سے پیاری سے کیجیو، آفت کا دن جو تجھ کو مقدر دکھائے گا، اس روز یہ غلام بہت کام آئے، اس روز یہ غلام بہت کام آئے گا، ایک بار غش سے چونک کے بیٹوں سے یہ کہا، بغلوں میں ہاتھ دے کے اٹھاؤ مجھے ذرا، آئے ہیں میرے لینے کو جنت سے مصطفیٰ، یہ بات کہہ کے غش ہوئے پھر شاہ لاپتہ، یہ بات کہہ کے غش ہوئے پھر شاہ لاپتہ، کچھ رات باقی تھی کہ جہاں سے گزر گئے، بول پڑ گیا کہ حیدر کرار مر گئے، بول پڑ گیا کہ حیدر
کر اور مر گئے سجدے میں شیر حق کا دوبارہ ہوا جو سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے مولانا کے ممبر پہ پہلے آپ مجلس سے خطاب کرنے کے لیے درخواست دار ہوں اسلام مولانا جناب رضوان رضوی صاحب سے تشریف لائیں بل محمد و آل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے آج کے جو اسپانسرز ہیں ان کے مضمون کی روح کو سال کریں بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله والله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم والله في الصلاة فإنها عمود دينكم صلى الله عليه محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is the second majlis in the series of majalis in which we pay tribute and we commemorate the Shahadat of Imam who was known as Amirul Mu'mineen. No other person aside from him possesses this title. He was Imam of Muttaqeen and many other such titles that were bestowed upon him. We give condolences to the Imam of our time, Imam Mahdi, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. On this very difficult night that his Jadd went through. And this was the time when Imam gathered his family and he spoke, of course, with eloquence, giving the wasiyat to them. And I chose these words of the wasiyat of Imam last night and we spoke about it. And I recited the same words again. The emphasis that Imam places on the fact that wallah, wallah,
fil Quran. Be fearful and beware of your duty towards Quran. La yasbiqukum bihi. No one other than you should take lead as far as this Quran is concerned. Because the Ali that we believe in is someone for whom Rasul Akram Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam has said, "Oh Ali, your example is like the example of Qul huwallahu ahad." If someone recites this surah once, it is as if they have recited 1/3 of Quran, twice, 2/3 of Quran, 3 times, as if they recited the entire Quran. Oh Ali, if someone believes in you with his tongue, they have believed in 1/3 of Islam. Oh Ali, if they helped you and they do iqrar with their heart, it is as if they have believed in 2/3 of Islam. Oh Ali, if someone helps you with their heart, with their tongue, and with their hands, they have completely absorbed Islam in them. And Rasulullah continued by saying, "Oh Ali, if people only realized and believed in you the way Ahlus Sama and the inhabitants of the heavens believe in you, Allah subhanahu wa ta'ala would not have sent azab on anyone on earth." So that's the maqam of Ali when it compares to Quran. That the Quran that we are referring to, which Amirul Mu'mineen, he's struck on the night which is known as Laylatul Qadr. Of course, there are multiple nights that are mentioned to us as far as Laylatul Qadr is concerned. But one of the nights was the night in which Imam was struck. And therefore, I wanted to ponder and take us into the journey. There were Mufassirin of Quran who did a great deal of injustice. For example, you probably remember someone who was very well-known, famous orator and Mufassir of Quran in Pakistan, Asrar Ahmad. And his durus of Quran were well known up until the point he made one vital mistake. And that mistake was to recite that tradition, that fabricated tradition, which mentioned that Abdul Rahman ibn Auf, Imam Ali said Abdul Rahman ibn Auf invited us. This is before the hurmat of alcohol was placed. He invited us for dinner, and there was, na'udhu billah, alcohol there as well. We ate, we drank, and then we got up for salat. Imam Ali said, or people said he made a mistake. In salat, the ayat of Quran was revealed, La taqrabu salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taf'alun. The ayat was revealed that don't approach the salat while you're intoxicated, and until you know what you're saying. They associated this ayat or this ayat. In fact, if you go in the tafsir of Ahl Sunnah, under this ayat, La taqrabu salat wa antum sukara, you'll find this hadith narrated by pretty much everyone. This entire story, which then of course makes them believe that it must have been true. And then they said, well, it wasn't haram at that time. So therefore, there's no hurmat upon anyone, not on Abdul Rahman ibn Auf, not on Amir al-Mu'mineen, because they put them all in the same category. While to prove this, that it is fabricated, you understand that how Banu Umayyah not only fabricated ahadith similar to the ahadith which were about Ahl Bayt and their fadail, you find similar ahadith in their kalam. So for example, you have Hassan wal Hussein Sayyida Shabab Ahl al-Jannah, you find a similar tradition in their books as well that matches exactly word to word, but the difference is the people that are being mentioned in it. Or for example, the hadith which says, Ana Madinatul Ilm and Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha, then you see that there's addition to that hadith. Well, Rasulullah said, I'm the city of knowledge and Ali is its door. That was it.
They added stuff to that hadith. So not only the depiction of similar ahadith that were in the kalam of Rasulullah regarding Ahlul Bayt for their fadail were copied by the factory of Banu Umayyah, but also they made sure that they threw out some tradition which to lower the status of Ahlul Bayt and bring them at the floor at the same place as other individuals. I think while they were trying to match the fadail of Ahlul Bayt, while those are wrong, did not do as much damage than the ones that were fabricated to go ahead and lower the status of Ahlul Bayt. So they went ahead and they associated this hadith or this story that Imam recited, Qul ya ayyuhal kafirun, and na'udhu billah, he made a mistake in it, the ayat of Quran was revealed. They're telling this about an individual who himself said, if a drop of alcohol was thrown into a well and you built a minar upon that well, minar of a masjid, and you built a masjid upon that well and a minara of the masjid upon that well, I would not stand in that minara to give adhan, because previously there was a drop of alcohol in it. If a drop of alcohol was thrown into a river and that river dried up and in the dry land brought about some crops and things grew out of it, I would not even take my animals as a shepherd to go ahead and feed them from that crops. This is Ali ibn Abi Talib, who's distancing himself so much from this khabathat, which is mentioned in Quran, innamal khamr wal maisar. These are what? Min amal shaitan. So they've always been amal shaitan. You can't associate such a thing. So they did damage to the ahkam, they did damage to the tafsir of Quran, and some of our own also did damage to the tafsir of Quran as well. Sometimes by looking at the ayat, misinterpreting them. Sometimes taking the ayat of qital only, which talks about, go to jihad, and it talks about killing, take those ayat out of context and did zulm to this Quran. So Quran, as I said last night, is mazloom, just like Ahlul Bayt are mazloom. For example, they will narrate the ayat of Quran, they'll talk about the ayat of Quran which have similarity between the two, but there you find slight difference in it. And so, well, this is the contradiction that exists in Quran. When it comes to the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, the ayah says, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. On the contrary to that, it says, Innamal mu'minun idha dhukirallah wajilat qulubuhum. That moment is someone when Quran or the ayat of Allah or Allah is remembered, their hearts tremble. And at the same time, it says when the remembrance of Allah is done, they feel at ease and they feel peace. So, well, peace and at ease is opposite of being trembling of the heart. I've spoken about this. I'm just giving this as an example. I said, no, there's no contradiction if you go to the door of Ahlul Bayt. Similarly, they would mention in regards to the ayat which permits polygamy, mathna wa thulatha wa ruba'a, the initial ayat of Surah Nisa that talk about polygamy. But then they use it for their own benefit, disregarding the eventual hasil that it could be derived from that ayat, which is fawahidatan. Your duty is to remain married to one only if you're unable to fulfill all of these conditions. Same. And then when the example is given why Allah would give one hukum and then abolish the other hukum by sending another ayat, there were messages that were sent in between. Allah subhanahu wa ta'ala spoke about the adalat of insan. And then he says, if you can do adalat, then of course it is okay for you. And the reason behind the permission is because Ma'sumin practiced polygamy and Rasulullah practiced polygamy. So they were able to fulfill the adalat that is being mentioned. But because you and I are unable to practice this adalat, Allah said, Lan tastati',
you will never be able to do justice between them. فَوَاحِدَةً. Therefore, your duty is to remain married to only one. And plus, majority of these ayat were referring and talking about the time of war. And that's why this permission was given initially. So some people unfortunately focused their attentions toward these ayat to go ahead and contradict in the ayat of Quran. So I will bring you that Ali ibn Abi Talib is someone who's telling us as to this Quran is something that if you hold fast to this Quran, then if everything in this world perished, you will not feel terror and wahshat. He goes on to the extent by saying, you know, when people talk about the stars and talk about the angels coming to the doors of Bibi Fatmatul Zahra, salamullahi alayha, it's difficult for them to digest. They say, oh, how is it possible? You guys go to the extent and extreme when it comes to the fadail of Ahlul Bayt. No, this is not the extreme. This is actually the beginning of it. Right? Because if you do certain things, angels will come to your doorstep as well. Right? Amir al-Mu'mineen, this riwayat is muttafaq alayh. It is mentioned in Usul Kafi as well. Imam narrates by saying that innal bayt alladhi dhukira Allah fihi azza wa jal wa yuqra'u fihi al-Quran, house in which Allah is remembered and Quran is recited. What is this house? This is the house tahduruhul malaika. Malaika descend into this house. They come and they find comfort in such houses. Takthuru barakatuhu. The blessings of this house increase. Wa tahjuruhu shayateen. And shayateen remain as far away from this house as possible. So we need to look at the kalam of Imam. He's telling us and giving us the criteria that if you want malaika to come to your house, you want shayateen to remain away from your house, this is the formula that you have to do. Let anyone else do whatever they want to. Let them give you other tactics to do this or to do that. Imam has given you the best formula. Dhikr of Allah and recitation of Quran. I cannot emphasize a great deal because Imam himself mentions on the contrary what will happen. Innal bayt alladhi la yuqra'u fihi al-Quran wa la yuzkaru Allahu azza wa jalla fihi, house in which Quran is not recited and Allah is not remembered. Tahduruhu shayateen wa tahjuruhu al-malaika wa taqillu barakatuhu. That is the house in which shayateen gain access to this house. Malaika stay away from such houses. Barakat decrease in this house. But Imam said the house in which Quran is recited, you want me to give you the example of that house? تُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. That house shines and illuminates for the inhabitants of the heavens the same way the stars are illuminated for the inhabitants of the earth. When the inhabitants of the earth look up onto the sky and they see these stars shining, the inhabitants of the heaven, when they look down onto the earth, they see their stars that are shining. What are these stars? They ask. So these are the stars, are the houses in which Allah is being remembered and Quran is being recited. So don't start a fight with Quran, because Ahlul Bayt came and they gave their lives for this Quran. Don't start a fight that we talk about Quran and the explanation. This is code of conduct for us. For this, Amir al-Mu'mineen thinks that is the most important thing that he talks about it in his last wasiyat. He's about to die. There's only a few hours of his life remain. You tend to give the best advice at that time because you only have few hours in your possession. Imam said, Wallah, Wallah fil Quran. Beware of this Quran, lest anyone else other than you gain access to this and leave you behind as far as this Quran is concerned. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad.
So muhabbat of Ahlul Bayt is something which can also be proven through the ayat of Quran. The wujub of the muhabbat of Ahlul Bayt. It's very simple, without even utilizing the ahadith, because the ahadith explain things in depth and details. Just looking at the ayat of Quran, you can prove certain points. So you've all heard of that ayat of Surah Shura, La as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. I do not ask for you anything except mawaddat of my qarabat. Now, with that ayah in your understanding, on the back of your head, look at this another ayah which Quran says, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Whoever did the ita'at of Rasul, indeed obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. Look at that ayat which says that whoever obeyed Allah, Rasulullah, indeed obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. And then Rasulullah is asking you to obey what? He says, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. So it is the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the obedience of Rasulullah that they're asking you for the mawaddat of Ahlul Bayt. So it's not something which is recommended, as might be the case when it comes to the ashab of Rasulullah. There's no obligation that we have to love them, but there are many that we love them and we are ready to sacrifice ourselves for them. But there's no mention that you must, and I won't even name those ashab, even there's no mention that you should, have to have love for Salman or Miqdad or Ammar or any of these ashab which are Jalilul Qadr ashab near us. Not a single mention. Not in Quran, not in Hadith. That you must love them. If you don't love them, then you're kharij from the deen. There's no such thing. But if there is a mention that you will exit the realm of Islam if you fail to love my household, that is my Ahlul Bayt. And not just fail to love, you don't show qarabat towards them. And if anything that comes from the opposite side, which is bughz, then just imagine what your status will be. Because these are the people, even the khulafa were asking for them to lend a hand to them. I want to narrate a tradition which is again mentioned in the books of Ahl Sunnat as well. It was the time of the second caliph. He was the Khalifatul Muslimin. A group of Jews came to see him. They came to see him and they posed a question. They said, you are Khalifatul Muslimin. That means you are the best in amongst the Muslimin. That means you are the complete reflection of Rasulullah. He agreed to all of those things. And then they said, that means you possess all the knowledge of Rasulullah. He said, what is your question? He said, my question is, I want to ask you about certain things. If you respond to each one of those things, then I will believe that Islam is on haqq and your prophet was also on haqq. But if you fail to respond to these questions, then I will believe that your religion is not on haqq, it's on batil, and your prophet was also batil. Tough situation. But of course, you've claimed this position, declared yourself to be the Khalifa, you should have appropriate and adequate knowledge of what is being thrown towards you. He said, yes, with confidence, the second Khalifa said, ask whatever is in your mind and I will respond. He said, okay. The question was, أخبرنا عن أقفال السماوات. Tell us about the locks of the heavens. The locks of the door we understand, but tell us about the locks on the heavens. What are they? Tell us about the mafatih samawat. What are the keys to the heavens? Tough questions. Tell us about the locks of the heavens. Tell us about the keys to open the heavens. Tell us about an qabrin sara bi sahibihi. Tell us about that qabr which was moving for the person who was buried in it. وَأَخْبَرَنَا أَمَّنْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ. And tell us about that person or that thing which was giving inzar and guiding its people, yet it was not amongst the humans, nor was it amongst the animals, nor was it amongst the jinn, yet it was sent to go ahead and guide its people. أَخْبَرَنَا أَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاء مَشَوْا عَلَى اللَّهِ. Tell us about those 5 things that walked on earth
Lam yukhlaqu fil arham, that they were not born in a natural way. That means they never rested in the arham of their mothers or the womb of their mothers. And then he says, akhbarana amma yaqul, and tell us, what do these animals say? Darraj, which is a hedgehog or a black partridge. I know these are two different things, but that's the explanation that I found in the dictionary about Darraj. That what does it say? Tell us about the deek, the rooster, when it calls out. What is it saying? Tell us about the neigh of the horse. What is it saying? Tell us about the clucking of the rooster. What is it saying? Tell us about the bray of a donkey. What is it saying? Tell us about the croak of a frog. What is it saying? And tell us about the singing of a lark. What is it saying? Now, the second Khalifa receives these questions. He made the claim that, yes, ask me whatever you want to ask me. I am the Khalifa of Rasulullah. I am the inheritor of his knowledge, this, and that. But of course, when these questions answer, فَنَكَسَ عُمَرُ رَأْسَهُ فِي الْأَرْضِ, and this is again, without going in, this is, academically speaking, this is the riwayat which is present in their books and of course mentioned in our books as well. فَنَكَسَ عُمَرُ رَأْسَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ لَا عَيْبَ لِعُمَرُ. He threw his head on the ground, or he lowered his head, and he said, there's no aib, there's nothing wrong for Umar to say that I do not know this. Because, it is the best thing to do when you don't know something, to say, I don't know. Admitting the fact that you don't know something is actually a good thing, when you really don't know. But it would be okay from a person like me if I was to say, a person came to me and asked me a question, I said, I don't know. You say, well, you're the Maulana, you should know. Well, yeah, but I still have limited amount of knowledge. But for someone who's sitting on the masnad of Rasulullah to say, I don't know, is not acceptable. So right away he said, it is nothing wrong. There's no shame in me saying the fact that I don't know. La alamu. فَوَثَبَ الْيَهُودُ وَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا. The Yahud, the Jews then at that point said, now we bear witness that Muhammad was not a prophet, وَأَنَّ الْإِسْلَامَ بَاطِلٌ, and Islam is also a batil religion. That was the conditions that we had said. If you could answer these questions, then Islam would have been haqq, and your prophet would have been upon haqq. Fortunately, Salman al-Farsi was present over there. He said, don't go yet. We can still salvage the situation. There is someone who would be able to help you in this regard. And there's someone who will be able to answer a question. If you only give me a few minutes. They said, sure. Salman runs towards Ali ibn Abi Talib, calls upon him, tells him the way you have helped Islam on numerous occasions. And then again, a situation has arisen where Islam is in need of your help. Amir al-Mu'mineen gets up, he comes, and as soon as he comes, ثُمَّ تَوَجَّهَ نَحْوَ Ali ibn Abi Talib, when the Khalifa saw him, Ali come, he praised him the same way. Oh Ali, you have helped us in so many situations. This is definitely one of those situations where we require your help. Imam said, go ahead and ask whatever questions you have. Now this is the confidence. Because I am the inheritor of the legacy of Rasulullah. I am someone whom Rasulullah taught 1,000 bab of knowledge, and from each section another 1,000 bab of knowledge opened up. I am someone from whom Rasulullah taught with his tongue into my tongue. This is how inculcated the knowledge to me, and there was no one in between me and him as he transferred this knowledge to me. When you hear something from me from the minbar, you can only retain so much. You're going to take this maybe to someone else, and you'll narrate the hadith that I recited to you. You might use your own words. The words might get lost. The third person narrates to the fourth person, fourth to the fifth person. That's how the words might get lost. Rasulullah, Amir al-Mu'mineen said, when Rasul gave me this knowledge, there was no one in between us. He gave me this knowledge firsthand. Now that is established. Let me hear your questions. They repeated the question. The first one was, what is the qufl and the locks of the heaven? Amir al-Mu'mineen responded, Ash-shirku billah.
Shirk on Allah subhanahu wa ta'ala is the lock of the heaven. He said, what is that's why he then explained. He explained all of these things. I don't have time to go into explanation as to how it is a lock of. We're just focusing on the answers of Amir al-Mu'mineen. He said, what is the miftah of the paradise? What is the that key to the paradise? He says, Shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. That this shahada, that there's no God except Allah and Muhammad is his Rasul, is the key to that heaven. And then he asked him about that grave, the inhabitant of that grave was moving about. What is that grave? He said, ذَلِكَ الْحُوتِ إِذَا الْتَقَمَا يُونُسَ بْنَ مَتَى فَصَارَ بِهِ فِي الْبِحَارِ السَّبْعَةِ. That is the grave of Hazrat Yunus ibn Mata when he was in the belly of that whale and it was moving around to the 7 different seas. That's what the grave of Hazrat Yunus was. And then he said, what about the qawm, which that person or that thing which warned its people, which was neither amongst the jinn, nor amongst the angels, nor amongst the people? Amir al-Mu'mineen responded by saying, تِلْكَ النَّمْلَةُ سُلَيْمَانَ إِذْ قَالَتْ يَا أَيُّهَا النَّمَلْ أُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ. That was the ant in the time of Prophet Sulaiman, which came to its people and said, go back to your dwellings, lest Sulaiman and its people go ahead and crush you as they walk about. The story behind it is that when this namal, this ant said that, Hazrat Sulaiman, who was 3 miles away, he heard what this ant was saying. From that distance, that's the riwayat mentioned in Qasas al-Anbiya, that he heard it from 3 miles distance. He's the wali of Allah. He has that knowledge and he's able to hear things from that long distance without having the telephones, without having the other gadgets that we use these days to speak to people. From 3 miles away, he heard, even if you had these gadgets, you won't be able to hear the ant with all the advanced technology that we have today. But still, Hazrat Sulaiman heard it, and then he sent who? He sent his companion, he sent his Khalifa, or he sent his Wasi to go ask that Namal, how dare she said something like this, that Sulaiman and his people will be what? They will walk and they will nabi la yash'urun. They will not have any idea what they're doing, crushing the ants. Yes, Adami, normal people, people who are public, they will not have any idea, but a wasi of Allah and wali of Allah has this idea. So that wasi of Hazrat Sulaiman comes. When he comes, he speaks to the ant and then responds to this ant. Here the point is worth mentioning. Someone says Rasulullah has all these capabilities. Yes, Rasulullah has all those capabilities and karamat, but the wasi of Rasul should also have these karamat. Just the same way Hazrat Sulaiman was able to hear from 3 miles away, this wasi of Hazrat Sulaiman went and spoke with the ant. That means he also possesses the similar types of the fadail that Hazrat Sulaiman possesses. Subhanahu Muhammad wa ali Muhammad. So that was the answer that this Namal went ahead and ordered and told them, which was neither from the animal, which was neither from the jinn, from the ants. He said, what are those 5 things that walk on earth, yet none of them were born through a natural way, natural means? He said, ذَلِكَ آدَمُ وَحَوَّا وَنَاقَةُ صَالِحٍ وَكَبْشُ إِبْرَاهِيمَ وَعَصَى مُوسَى. These are the 5 things, 5 that were not born through a rahim of mother, that is Adam, that is Hawa, that is the naqa, that she camel of Hazrat Saleh, that was the animal of Hazrat Ibrahim, and the asa of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, when he would throw it onto the ground, that this asa would turn into a serpent. None of these 5 things that moved about the land were born in that natural way. Then he said, what about those animals? When he asks about those animals that say their sounds of these animals, he said, as far as the Raj is concerned, the Raj is saying, Ar-Rahman al-Arsh istawa. That Ar-Rahman is someone who's situated on the Arsh. When the rooster says this Azan in the morning, the Deek, he said, Udhkurullaha ya ghafilin. He's actually calling all of you. Remember Allah, oh those who are negligent, those who are in ghaflat, you're sleeping, wake up for the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, as far as the faras or the horse's knee is concerned, إِذَا مَشَى الْمُؤْمِنُونَ إِلَى الْكَافِرِينَ
Allahumma ansur ibadak al-mu'minun. He is actually making dua for mu'mineen. Oh Allah, when mu'mineen and kuffar are in front of each other, oh Allah, help those who are amongst the mu'mineen. He said, what about that himar, that donkey's bray? He said, every time the donkey's bray comes out, yal'anul ashad wa yanhaqu fi a'yun ash-shayatin. He's condemning those who take usury, and he's condemning all those who are the workers of shaitan, and he's sending la'nat upon them. He said, what about that frog that you hear the sound of? He says, Subhana Rabbi al-Ma'bud. He's saying, glorify is the Rabb, who's the Ma'bud of everyone. And what about that last animal that he said, lark, it's singing. He said, the lark, when it sings, it says, Allahumma al'an mubghidhi Muhammad wa ali Muhammad. Every time you hear the lark singing, it's actually saying, oh Allah, have curse upon those who have bughz from Muhammad and the al of Muhammad alayhi salatu wassalam. Salawat Muhammad wa ali. These are the animals, brothers and sisters, who are condemning those who have grudge against Ahlul Bayt. Then what about human beings? That means their marifat is higher than mu'mineen. That's why when Amirul Mu'mineen was leaving the night of 19th, when he was leaving his house, what happened? Those ducks in the house, those turkeys in the house, they were making noise, as if they were chanting, asking Imam not to leave. Why? Because it will not turn in your favor, O Ali. But Ali ibn Abi Talib already is aware of his fate. He knows what is about to take place, what is about to happen to him. Ali ko मालूम है कि क्या उनके सामने आने वाला है. बस वो आपने कल मसाइब सुने when Amirul Mu'mineen was being taken from the masjid to the house. And finally, when he arrives in the house, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, बस दो जुमले और ज़हमत तमाम. Then when he arrives in the house, Imam asks to be moved to the place where he used to do his ibadat. From the time when he was coming, every time when someone would cry and Imam would see the tear of Imam Hassan, Imam Hussein, he would stop them from crying by saying, ए हसन ए हुसैन, गिरिए की जरूरत नहीं है, अगर तुम देख लो कि कौन मेरे इस्तकबाल के लिए आए हैं. लेकिन अजीब बात है कि जब मौला घर पहुंचते हैं, अपने मुसल्ले पे पहुंचते हैं, जब बेटियां आती हैं ज़ैनब और उम्मे कुलसूम और बाप की ये हालत देख के गिरिया शुरू करती हैं, तो एक दफा इमाम अली रोकते नहीं हैं. मौला ने अब न रोका, बेटों को रोका था, बेटियों को गिरिया करने से नहीं रोका. शायद बताना चाहते हैं कि ए बेटियों, तुमको इस रोने की आदत करना पड़ेगी. करबला में जाकर भी तुमको हुसैन के ऊपर इसी तरीके से गिरिया करना पड़ेगा. अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के. There came a time when Amirul Mu'mineen heard the sound of groaning of Ibn Muljim. Imam said, open his hands, give him the food that you eat yourself. Don't put him into shackles. O Mawla, ये वही शख्स है कि जिसने आपके ऊपर तलवार चलाई है. इमाम ने कहा, हाँ, लेकिन हम अपने कैदियों को इस तरीके से रखते हैं, उनको वही खाना खिलाते हैं कि जो हम खाते हैं, उनको पिलाते भी हैं. अरे उनके हाथ नहीं बांधते कि उनको अजियत हो. शायद इमाम तवज्जो दिलाना चाहते हो कूफे वालों, 20 साल के बाद से एक काफिला आएगा लुटा हुआ, उसके कैदियों के हाथों में मत मारना रस्सी, लेकिन कहूंगा मौला, not only that they tied their hands, they tied their necks as well. Whenever the young ones would sit down, it would pull them up. Whenever the elderly would get up, it would be trouble for them to breathe. अजरुकुम अल्लाह. मस इमाम पे वो वक्त आया, इमाम ने वसीयतें करना शुरू की, एक एक करके सबको बुलाया. इमाम ने बीबी ज़ैनब के बोसा लेना शुरू किया. कभी
بازو کا بوسہ لیتے، کبھی گردن کا بوسہ لیتے. کہا بابا آج سے پہلے یہاں بوسہ نہ دیا. کہا زینب جب تم کربلا میں ہوگی، ارے حسین شہید ہو جائیں گے، ارے زینب تمہارے بازوؤں میں رسی بندھے گی، ارے تمہارے گلے میں رسی اور توق ڈالی جائے گی. میں چاہتا ہوں اس جگہ کا بوسہ دے دوں. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. آخری جملہ زحمت تمام. بس امام نے سب کو وصیتیں کر دی. حضرت عباس کھڑے رہے، ان کو کوئی وصیت نہ کی. جوان بیٹا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. He went to البنین and brought her out. Oh my mom, oh my mother, Baba did not do any وصیت to me. البنین آتی ہے، مولا میرے بچے سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، آپ نے اس کے حق میں کوئی وصیت نہ کی. امام نے بلایا حسین کو، ادھر سے عباس کے ہاتھ کو پکڑا، عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دیا، آخری جملے ادا کیے. اے عباس یہ جان لو تم میرے بیٹے ہو، حسین رسول کے فرزند ہے، جب تک زندہ رہنا حسین پہ کوئی آنچ نہ آئے. ماتم حسین. کہتی ہیں رو کر زینب اور کلثوم، باپ کے غم میں کہتی ہیں رو کر زینب اور کلثوم، باپ کے غم میں کہتی ہیں رو کر اور کلثوم، باپ کے غم میں کہتی ہیں رو کر زینب اور کلثوم، باپ کے غم میں کہتی ہیں رو کر زینب اور کلثوم. سن کے ندائے غیبی ہے مضطر زینب اور کلثوم، باپ کے غم میں کہتی ہیں رو کر زینب اور کلثوم، باپ کے غم میں کہتی ہیں رو کر زینب اور کلثوم. گھر میں خدا کے سجدہ حق میں، گھر میں خدا کے سجدہ ضرب العین نے کاری لگائی، ضرب العین نے کاری لگائی، تاکہ خبر نہ روئے کیوں کر زینب اور کلثوم، باپ کے غم میں رو کر زینب اور کلثوم. آئی سحر 19ویں کیسی آئی سحر 19، آئی سحر 19 کی کیسی جس نے قیامت ہم پر ڈھائی، نال
ہے دختر زینب اور کلثوم، باپ کے غم میں باپ کے غم میں کہتی ہیں رو کر، اور دیکھ ہمارے زخمی سر کو، دیکھ ہمارے زخمی دیکھ ہمارے زخمی سر کو، دیکھ کے اپنی جان کھوتی ہو، دیکھو گی کیسے زخم برادر زینب اور کلثوم، باپ کے غم میں باپ کے غم میں کہتی ہیں رو کر، کرب و بلا میں رو نہ سکو گی، کرب و بلا میں کرب و بلا میں رو نہ سکو گی، بولے علی خود اشک بہا کر، کر لو بکاب تم جی بھر کر، زینب اور کلثوم، باپ کے غم میں کہتی ہے رو کر، زینب اور کلثوم، باپ کے غم میں کہتی ہے رو کر، زینب اور کلثوم۔ یا علی مولا، 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 یا علی مولا۔ آج کوفے سے یہ پرسوز صدا آتی ہے، 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 آج کوفے آج کوفے سے پرسوز صدا آتی ہے، آج کوفے سے پرسوز صدا آتی ہے، آج کوفے سے پرسوز صدا آتی ہے، آج کوفے سے یہ پرسوز صدا آتی ہے، قتل حیدر کی خواہش تلک جاتی ہے، آج کوفے سے یہ پرسوز صدا آتی ہے، آج کوفے صدائیں جبریل دیتے ہیں پد قتل کی جو صدائیں جبریل، عرش اور فرش کی بنیاد، عرش اور فرش کی بنیاد ہلی جاتی ہے، آج کوفے
اس جگہ سجدے میں مصروف میرے مولا تھے، اس جگہ سجدے میں مصروف میرے مولا تھے، خون حیدر سے وہ رنگین، خون حیدر سے وہ رنگین ہوئی جاتی ہے آج گوفے پرسو صدا کی ہے، آج گوفے پرسو صدا کی ہے، شکینے سر حیدر لگائی ضربت، شکینے سر حیدر پہ لگائی ضربت، جان شمشیر کے ہمراہ، جان شمشیر کے ہمراہ کھینچی جاتی ہے آج کوفے سے پرسو صدا کی ہے، آج کوفے سے پرسو صدا کی ہے، مسجد کوفہ کی محراب لہو رنگ ہوئی، مسجد کوفہ کی محراب لہو رنگ ہوئی، میرے مولا کی جبیں سرخ، میرے مولا کی جبیں سرخ ہوئی جاتی ہے آج کوفے سے یہ پرسو صدا کی ہے، آج کوفے سے یہ پرسو صدا کی ہے، قتل حیدر کی خواہش تلک جاتی ہے آج کوفے سے یہ پرسو صدا کی ہے، علی مولا یا علی مولا، علی مولا یا علی مولا، 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 مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے، مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے، مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے، کیسا یہ دن ہے آج کے دنیا اداس ہے، مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے، مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے، حسنین بے قرار ہے، زینب ہے مضطرب، حسنین بے قرار ہے، زینب ہے مضطرب، روئے جناب فاطمہ زہرا اداس ہے، مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے، مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے، محتاج و بے نوا او یتیم
یتیموں کے داد رس محتاج و بے نوا او یتیموں کے داد رس دیکھو ہر ایک یتیم کا چہرہ اداس ہے مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے کس کو پکار کیسے امیدیں شفا کریں کس کو پکار کیسے امیدیں شفا کرے بیمار بے دوا اے مسیحا اداس ہے مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے للہ کربلا کا تصور نہ کیجیے للہ کربلا کا تصور نہ کیجیے دریائے الخما کا نظارہ اداس ہے مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے ماتم کے ہے لباس میں اللہ کا حرام ماتم کے ہے لباس میں اللہ کا حرام غم میں تمہارے کھانا کعبہ اداس ہے مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے جبریل کو فغا ہے علی خط ہو گئے جبریل کی فغا ہے علی خط ہو گئے لرزا زمیں ہے عرش مولا اداس ہے مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے کیسا یہ دن ہے آج کے دنیا اداس ہے علی مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا یا علی حیدر السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم حبیب اللہ السلام علیکم حبیب رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم وعلى جدك وابيك وعلى امك واخيك ورحمة الله وبركاته السلام علیکم قریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس وعليكم النفوس أيها المدفون بعد المرسلين صلى الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك صاحب العصر والزمان السلام عليك إمام الإنس والجنة السلام عليك يا شريك القرآن نجل الله تعالى فرجك وساقنا الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك والصالح
ورحمة الله وبركاته. About 5 minutes until Azan, so you can do the wudu if you're
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته يقوم ويقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم ويقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلها خيرا من ألف شهر. بهذا المن ولا يمن عليك. من علي بفقاك رقبتي من النار. في من تمن علي وادخلني الجنة.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده. بصل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحمد الله وقوته أقم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بجاه محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم ويقول. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنزل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اغفر كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اسد فقرنا بغناك. اللهم غير حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا عبد الله، السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم وعلى جدك وابيك وعلى امك واخيك ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا بركه الغرباء، السلام عليكم يا معينه الوفاء والفقراء، السلام عليكم شمس الشموس عن النفوس. ايها المدفون بعبد سليم المصطفى ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم صاحب الرسول السلام. السلام عليكم امام النساء والجامع. السلام عليكم شريك القران، اجل الله تعالى فرجك، سهل الله مخرج قدورك وجعلنا من اوان انصارك ورحمه الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على يا رسول الله. Inshallah at 9:30 we will have a virtual Shahadat. So do join us at 9:30 inshallah.